හෙල කට්ටියන අදත් අද මං ආදත් වලට රැගල තියෙන්නේ විච වයිල්හන්ටගේ තවත් ගේම්පල එකක් මංකෝ මේක පිසෝට්ටික කියනවා කියලා කලින් පිසෝට්ටිකේදී බ්‍රක්ෂා කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපේ අර ගෙතර කට සිට්ටක මල්ලස්සන්න තිබ්බා මංගත ඉන්වස්ටේට් කලා මැනියම ගෑනිය මැරවා දැම්මට යන්න තියෙන්නේ මෙයාලගේ රජනව හම්බ වෙන්න Faster. එනම් අපි ගීම් බලු මොකද වෙන්නේ කියලා යන්න යන්න වෙන්නේ මේ අස්සට ඕන දේවල් ගන්න පුළුවන් ලස්සන පාරේ යා ෆක් වුණාව ඔය එන්න බා මේ මේකේ ආල පේන්නේ නැද්ද මේක ලස්සන ගේම් එකේ කොහොමද ටෙරෙන් එක මේක මේ ලෙවල් ඩිසයින් කරපු කට්ටිය වෙන ගේමක් දීලා තියෙනවා ලෙවල් එක ඩිසයින් කරන්න සුපිරිම ගේම මේ ගොඩක් දේවල් එකකට වෙනස් Come on, Roach. ඔය පොඩි උන් දුවනවනේ පිස්සු වගේ ඕ පොඩි කා බලන්න Faster. මොකක් හරි තරංගයක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා වගේ සද්දයක් එන්නේ මේ කොලොසියමක් වගේ සීන් එකක් තියෙනවා මොකද නේ සීන් එක මර කලින් කවුද මාටින් ලූතර දවද ඉන්නේ ආරේ සද්දන්නේ සීන් එක Need to speak to the Duchess urgently. රජින්ට දැම්ම කතා ගන්න ඕනේ Scamps. Story's done. Go find your parents. අහු කතාවක් කියකේ ඉඳලා තියෙන පොඩි උන්ට And the dragon. My tales for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent මෝ his පොඩි උන්ට power කතන්දර to කියකේ මට පින් මට කතන්දරයක් කියන්න ඕනේ සීන් එකක් තියෙන්නේ පොඩි උන්ට Master Richard, is it true virtue always trumps villainy? බොරු බයිලා වගාවලේ යා Yeah, virtue always wins. But the Black Knight, he's a villain and he wins. The cutter of Castelduccio too. Moral victory. That's what counts. එක තමයි Rubbish. කුණේවල Do for questions. Go find your parents. මං එතකොට ලොකුකමක් දැම්ම වගේ උන් Knight and Highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. If we hurry, we'll be in time to speak with her before the spectacle begins. හරි Lead the way. ලීඩ් දෙක තමයි මොකද සීන් එකක් තියෙනවා වගේ ඇතුලේ ඔය ඉස්සරහ යන්න කිව්වේ Who's fighting? Nilfgaardian gladiators? Close, but not so bad. නිල්ෆ් ගාඩියන් ගාඩියටර්ස් සත් එක්කද ගහගන්න කියලා නෑ සතෙක් එක්ක මට මතකයි මෙයා Someone's gonna fight. ඔය සලමාන් හරි Elves and goblins sail to confuse ශලමාර් රෝගෙන සලමාන් the beast of a gift from the Emperor, no less. සද්දේ හරි නේද ඔව් මේක පොඩක් all thing is dangerous This is dangerous. Elves on its tail aren't enough. ඒක තමයි Full of the sword. ඒ ඔය නට් එක යට ගහලා තියෙන අර මෙව්ව ටික මේ The Shelmar with bells on මූ its මෙව්ව කරයි කියලා Might have gotten lucky. මොකද නැට් එක ගන්න බැරි වෙයි කියලා ඒක මූගේ ගැරල්ට් කියනවා නැට් එක විතරක් ඒ බෝල දාලා මදිලු Shelmar. මොකද ඌගේ ශක්තිමත් සතෙක් Besides which, releasing a monster that dangerous in front of a crowd, plain irresponsible. කවුද දන්නේ මට ෆේස් කරන්න Beast. Guillaume, the young man you අර කලින් හම්බෙට කොල්ලා mentioned he'd promised his heart's capture of monster trophy. Great love demands great sacrifices. මහා ගොන්නු තමයි ඒකට ගියල් තියෙන්නේ ලෙග් අපි යන්න දැක්සම්බේ මම මේ සන්ග්ලාස් දෙක ගලවන්න ඕනේ ෂේඩ්ස් දෙක හරියන්නේ නැහැ වැඩි සුපිරි වලියක් බලන්න පුළුවන් මට පේන්නේ මට තේරෙන්නේ මේක අපිට ගහගන්න තියෙනවා වගේ ගහගන්න සීන් එකක් තියෙනවා අපිට මේකේද දන්නේ නැහැ මට මතකයි සීන් එකක් තිබ්බා I dedicate my imminent victory to fair Lady Vivian.
ලෙඩ විවියන් මේ කුමාරිකාව එයාගේ ස්වංවරි මේතින් ස්වයංවරි අමට කිවනේ ස්වයංවරත් ඒක නෙමේද ස්වයංවරි It's නෙමේ begun. ඒක නම් ෆයිට් එකදී The fight shall have to end first. We must wait. ඌ ගල්වලින් හැදලා තියෙන දැක්කද ස්කින් එකේ holy fuck ආවුවට නෝ නැට්ටවර හින්දා Got a bad feeling about this. ඒක නෝ මටත් එන්නේ නරක හැඟීම හරිනේ වැදුනා නේද ඇටේ ගලවිලා යන්න හරිනේ අපිට ගන්න එපා පුතා අය ගුටි කන්න යන්න හරි ඌ අපිට ගමන් කරේ පොහාරු ගලව ගත්ත ඔක්කොම ටික Damn it. ඩැවිඩ් කොල්ලෝ අයිල්ලන් කන්න යන්නේ හරිනේ ඔය උනේ අතයි ගරයි වගේ We have to help him. මේ කියර ඩචස් ටීම් එක්කෙන කවුද මේ දැකලා පුදු නැද්ද ඔයාලට හාලි ක්වින්ටින් කවුද එයා වගේ නේද පොඩ්ඩක් මේකේ මට පුළුවන් මම හිතන්නේ ආඩ් එක ගන්න එක්සිලි බෝම්බයක් දැවුවා තාදී මේ බලහන් මූ කරන වැඩ එළියක් එකක් කරගුවා නේද මොන ලබ්බත් අද මේ යාළුව ගහන්නේ නෑ මූ බින්දරට නරුවා බලමු ආඩ් එකක් පොඩක් ගහලා ආවේ සතා ගහන්න ගහනවා හිතේ දෙනවා උඹ අය වෙලා ඉන්නේ ගොඩක් බින්දර මාරක් දෙමු කොහොමද පුතා පිළිගන්නකො ලස්සන මම බෝ ගින්න තියලා මාරලා මේකට දාමු ස්ලෝ මෝෂන් එක මට ෆේන දෙන මූ හරිනේ ආ ඊළඟ ගන්න යන්නේ ඉවරයි දුන්න ෂොට් එක The Selma lies defeated by Geralt of Rivia, master of the Withering Blade. Behold, as the last gasp of life seep දැන් from බයිලා ගහනවා මං ඔයලා බීට් කරනවා මගේ බීට් කරා කියවල නෑ අපේ Master Geralt, do what you must. Finish the deed! ෆේස් ඩිලීට් කරේ මම සත්තුන්ව මරන්නේ නෑ පුතා නිකන් අහිංසක සත්තුන්ව ඔව් මරන්න නැතුව ඉන්නේ පවුනේ Monster's no threat. No need to kill it. a victor may always show mercy. It is his right. Long live Geralt the Merciful! Geralt the Merciful මොකද නේ මස් ස්පෝර්ට් නේ දෙන්නේ ආව මට මරන්න තිබ්බේ දැන් නැබැයි නැත්තම් මේ සතර වද දෙනවනේ මුන් ආයෙ බාර කල්ලන් ගිහලා පාපර පාපා Guillaume. The lads came damned close to dying. බොර ගත ගන්න ආව Fine. Not hurt at all. අනේ තමයි Vivian? යා විවිය මින් බලාගෙන හිටියා කුටි කනවා Keep silent. Speech clearly pains you. She approaches. ස්කැලි සෙට් එකක් එනවා නේද මේ පැත්තට වා මේ දැන් බලන්න කට්ටිය මොන වගේද You කියලා must talk. Vivian. You shall talk later. ඒක තමයි ඌගේ දැන් ඉන්නේ මගේ කැලේට ඔක් කරා කියලා Geralt, magnificent, breathtaking. Your Grace. We knew that to summon him was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon it. And I'm truly
අරෝගේ හිතේ Sit, තියෙනවා our ගැන young කෙල්ලගෙන hero. සීන් Hop, hop. For we must break අවන්න off for අනන් Geralt. මේ We should talk. මොකද බර්ත්මාර්ක් එකත් එක්කම අරෑම We had been long ආලිකුන්ටින කවුදගෙනවා මාගරට නේද I'd nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. සරලයි මෙට බයින් ඩෝඩ Your Grace, Shaelmars are dangerous creatures, even to knights in full plate armor. Nonsense. In Toussaint, Maybe me knights had a and pandit, battled but pen and beasts one for again. mere glories Pen a since pandit time again. immemorial. True. දන්න Leon ටිකටියකුත් suffered නෑ for රජන bumps, ලෝසිීන scars, කටේ and bruises, but in return gained eternal glory as he who slew the monster. What about the crown? Say the Shaelmar had vaulted into the stands. අප where they පයින්න massacred. දන ගමට ලක බලන්න තිබ Though we value your fortuitous intervention in the arena, we would remind you your services have been retained, and as shall soon become clear, you will be generously compensated for completing another task altogether. බාල බයයාගේ නවා බලන්න යන්න Your Grace, my contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. අනිවාරෙන් අප මෙහන මෙචර We නෙවේ shall need Damien. He led the investigation pending your arrival. කාව ඩේමියන් කියන Maybe. Come, we must find him. බැට්මන්ගේ පුත අඩම අලු මයිස්ටික මොන ලෝඩිං ස්ක්‍රීන් එක නේ කොඩා වෙලාවට Tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, Your Grace? Yes. I mean, no. අයියෝ ඒක But solely to tell ඒ you. ඩඩ්ලන්ගේ පන්න Yes, කෑල්ලත් deeply regret rescinding the death ඒක හම sentence Sir කැත Jackson handed down හිතු upon. ආවේ ඩඩලන් ගැනද If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. ඒක වට The main Damien very guy. man we would entrust with these tasks. අන්න Damien de la ඩේමිය Tour, captain Damien. of my personal guard. ඩටස්ගේ ප්‍රසන ගාඩ්ද Your Grace, බෙච Witcher. තට්ටය බොඩ Greetings. කියන්න ඔන්නේ සොරි Sorry to have to tell you, but the guardsman handling the last victim's body. I know already. The creature in the No. cellar of Corvo Bianco. කව බියන්කුල Was it the ගෙදරන beast? No, a Bruxa, a kind of vampire. Not the beast, මේක but තියෙන්නේ vampire tied to it in scene some way. මකලින් You කිව්වද know මන්ද this මතකන්න how? Through a careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corvo Bianco, Do you mean to insinuate the investigation thus far has been sloppy? Geralt insinuates nothing of the sort. We must listen to him attentively. මේ මුහෙන දරුණු වගේට එන හොඳයි ඩේමියන් I කාරය examined the body of the beast's last victim. Yeah. Might have found something. Need to analyze it. Oh. A quiet place, that's what I could use most right now. And එක්මට maybe ඇඳු the මාරු help of an කරගන්න ඇඳු alchemist or a මාරියන්න mage. මටබ දුවයි Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir Delatour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have of all of ඇකත us. මං ඕඩෙලාක And we've enough trouble as it is. Yet ඔන්තර we ගන are කරද capable of අරගන්න defeating මං ආල beasts on our දිව own, without an outsider's help. I've no doubt about it. Damien, we settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Since you have broached it nonetheless, let us discuss Geralt's pay. Are the legends true? මොකට වඩ Do Witchers usually demand that which you find at home, yet did not expect? අන්නේ මටමගේ ගාන හම්බෙන් යන්න ඔවිද සල්ලිවල්ට තමයි ඉති අප හැමිලිමම කරන්න Not quite, Your Grace. Law of surprise. It's something we invoke at times, but rarely. Usually we just take gold. Disappointing. This law sounds rather romantic. On the other hand, on returning to the palace, we would likely find impatient petitioners or a set of sample fabrics for a new dress. Poor rewards both.
I fear you'd not have much use for any of the Oh, supplies mang you're ilang likely to kagato, come hamma upon. inti berattan Thus tinggal we've tuh scene decided tiyan. you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and the sum of coin. You will doubtless consider this adequate. Title to the vineyard shall be given to ගෙදරයි you at පොඩි once. කාසිටියකින් මට හම්බෙන්න Surely දෙන්නේ you'll නැත්තේ. need lodgings while ඒ you බලන්න hunt. මෙයාලගේ මේ The coin, ඇඳුම් වල එහෙම however, තියෙන will be නුවර. yours only once you have slain the beast. Lovely, generous gesture, Your Grace. Corvo Bianco. Isn't it the duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one instant. Yet, in Yeah, its I don't mood, think the I'm not morgue yet should gonna present minimal problems to a witcher. හරි. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, blah, Your blah. Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. අක තමට ඉන්ෆර්මේෂන් ඕනේ. බලමු ලාස්ට් එක්ස වික්ටම් එක ගැන. How did it start? Who was the first victim? Crispy වික්ටම් එක was the ගැන first තෝරේ to die. ලාස්ට් එක නෙමෙයිද? He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants. ඒ He was කියන්නේ ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the ඒ body? කියන්නේ Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feastgoers noticed he was missing. The town watch found him an hour later, on his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. අප්පට සිරි. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. So he died suddenly. අන්න But හරි. the එයා body දුක් was on its විඳිනවා මෙල්ලට knees, දෙන්නේ. meaning someone posed it. ඒව ලේසියට කියනවා. So it seems. සෙකන්ඩ් වික්ටම් එක ගැන මොකෝ කියන්නේ? Second murder. Tell me what you know. In the මොනවද city there කියන්නේ? are certain nooks. No one reasonable ventures there. මත් කතා කරන ගැලල්ටගේ මේකේ Ramon Lack's corpse was found in one such place. කතා කරන්න With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. වයිට් සීනයක් නෑ නේද ඒක? Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut persons. හරි. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Do you believe me an amateur? Not hands, but claws killed kill Ramon Lack. The wound was deep, clean. His body was found ඒ in තුවාල ගැඹුරුලු යට වගේ පිරිසිදුලු. a pillow තුවාල placed ගැඹුරු under his පිරිසිදු head, ඉන්න මොනවා වගේ. and his sword replaced by a ආවන bed. කල්පාරවල ඉන්නේ අදින් වෙන්නේ. Ramon de Lac, තුවාලයක් a knight who but a Basically, dozen years past ලා was an ගැඹුරු advisor යන්නේ to වගේ our ඉන්නේ father, අඩුවලි. the Duke. කිරියගේ. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the බලගැනීම මලක් question. වෙන්නේ බලගැනීමක් වගේ තමයි. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, but Oh, no Dulac, one ever came forth with concrete proof of any misdoings. The victim boast all the nights පරණයි. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the මට third. පේන්නේ පලිගැනීමක් Sir වගේ. Delacroix was wont to claim that in modern Madam, I times don't know, knights it's a face scene, new what challenges. Enterprise being the latest මේ edition. රැදිනට to the විරුද්ධව chivalry කුමන්ත්‍රණයක් කරනවා virtues. මම හිතන්නේ ඇතුලේ He made කියන්නේ a පරණ veritable නයිට්ලා දෙන්නෙක් කියලා රැදිනක වඳුන නයිට්ලා දෙන්නෙක් කොනේ මල්ල දාලා දෙන්නේ. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinch. Found a coin pouch on his body. Contained no. florins dating from various times, hailing from different provinces of the empire. Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. So with the victims seem be more and more of them. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if they... Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? honor, wisdom, generosity, Generosity. valor, and compassion.
ඒකනේ why those victory exactly 5 virtues. Why are they so important to your knights? ඒකනේ Strange මොකක්ද question. Your grace, forgive me. I'm a foreigner trying to understand another land's customs. ඒක තමයි You මට are තේරුම් ගන්න ඕන According to legend, the Remember, virtues we no? cultivate were bestowed upon us මේක by the දින laity of the the lake. like How we truly මේක came ලේඩි to ඔෆ් ද ලේක් espouse එකක් තියෙනවා them, none යමගේ women. අපි තියා In Toussaint, we believe men Padua of Kelly low sama birth Rita. should be simple-hearted and obedient. We expect much more, however, of our knights. They are to be soldiers and courtiers, Clear, ma. lords and servants. Thus, the need for clear moral guidelines. At the time of his dubbing, a knight vows to demonstrate throughout his life honor, wisdom, generosity, valor, and compassion. based on remount Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. I have been murdered to emphasize their lack මේ of මම මේක specific කට්ටියෙන් යවන්න එක chivalric අවුලක් නෑ virtues. නේද ඔයාලට Honor අවුලක් තියෙන compromised කමෙන්ට් by එකක් the දාන්න pillar. මම ළඟ ගිහින් කට්ටියෙන් ටික යවන්න Wisdom by ridicule. ඒකේ කට්ටියෙන් ටික Generosity පට්ට by ඒකම a යවන්න coin නැත්තේ. pouch shoved down මට throat. කල්ල ගන්න පුළුවන් කියන එක. It seems to fit බාන්නක ඔයාගේ true. මම කල්ලකුනේ දැන් හොඳට පේනව නේද මේකගේ මේ Can't discount the theory if it's on the lips of ටෙක්ස්චර්ස් everyone in එහෙම කොහොමද town. කරලා තියෙන්නේ කියලා Say our reasoning's right. Next murder will Texturing be just as is showy relevant. and denounce the victim's lack of the fourth අනේ virtue, මේ ගේම් එකේ valor. ගේම් එකක් කිය. We can also assume that victim will මේ be an elder ගවමන සිරික් knight. එක මේ වෙලා තියෙන විදිහ At the moment, all the No knights one are knew either it, at the tourney grounds or in the palace gardens. Our annual hare hunts shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure බානේ why. කස්ටිය. Hang on. Strange circumstances. A knight Right, advancing years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so අර down by the කලින් river. සෙට් වෙච්ච එක. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac formed the knightly team. It was years ago, but අමතක වුණා. මිල්ටන් කාර්යව what the mean team They were a team. they were close friends, Oh, tightly yeah. knit, Lang- and yeah, as hello. such earned the trust of මට our වෙන්නේ මිල්ටන් father. කාර්යව සීන් We often witnessed him turn to them with delicate මත කලින් ආව matters. නයිලා Later, දෙන්නගේ their එක තමයි paths ඉස්සර diverged. Unlikely to be a coincidence. Beast must know it too. It's I'm a sure. lead, I'm sure. yeah need to find Milton Your Grace, we need to find Milton. immediately Rather දෙන්නකට problematic. කිව්වේ You see, the garden entertainments are due to start, and he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. බයිල් The කරන්නේ hare's බෑ hiding දුමු place is දුමු carefully මේ guarded. කන්නඩි ගල්ල දුමේ We must call off the game at once. First and foremost, we must remain calm. Damien, order මුලින්ම the Samsung parties ගලා ඉන්න searched ඕනලු immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite මට the වෙනදී police නදින්ට to strike විරුද්ධ sooner. කුමන්ට් එකක් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා මේක ඇතුලේ And you, Witcher, follow me. My gardens, my night, I shall take the fall. A murder is out of the question. I will Anna. not allow it. Not near my palace. අන්න හරි Horses? Ready our horses! අන්න රෙඩි අව හෝසස් යම අස්ස පිට යන්න තියෙන යා යා ටින්ගාල යා අයියෝ මේ ලෝඩින් ස්ක්‍රීන් එක හරි නේද මොකක්ද ඒ උනේ Your Grace! ගැලෙව්වා නේද අම්මඩෝ ගම ගැලෙව්වනේ ආයිෂ් අනේ ගොබාඩියා ගරයිට් නම් අයියෝ කතා කළා ඩන්න ආයින්නේ මගේ රොච් What the hell? Why I should... Your hands? Mind it doesn't get wrinkled. රූටත් අතුර ගන්න බැරි වුණා ගවුම් ගැලුවට පස්සේ කාවද කියලා අරුගේ ගවුවනේ Hey! That is silk! Be careful! that is silk අංකවගේ සිල්ක් එක උන් දෙන ගා ගන්නවා ගවුවට අනේ පව් වයිස් එක හරි කර කොහෙද දන්නේ මේ දුවන්නේ ඔන්න යන්න තියෙන දුවගෙන යන්න තියෙන දිවිල්ලක් තියෙන්නේ Your Grace seems right at home in this outfit. ඒකනේ අර ගෑණි යනවා මාර යමක් යනවනේ අර කව තවස්සෙක් යන්නේ ඉස්සර අඩි Grandpa! Get away, I said! මේ අස්සේ මාර යමක් නෙවෙයි යන්නේ ඇරෝස් වා හිමින් යන්නේ
ඔව් මම මේ පැත්තෙන් හොඳම රේස් පදින එක මම තමයි ඔක්කොම කප් ගාව පොරක් මේ විදියට. There! Just round the corner! Hurry! කොයිද We must ඉතින් solve ඉච්චිය the කියන්නේ. problems being held. The participants Young, must young. find unicorn's horn, a golden What? fish, and a phoenix egg. Unicorn These in horn hand එකයි will මොකෙක්ද produce දෙක the hair, ගිහිකුයි. milking hides. Meaning we need to find those things too. We've no other option, but time is of the essence, so we shall have to break the rules. මොනවද හොයාගන්න තියනවා කියලා. And second thought, through here. අතින් අල අරන් යන විදිය. I shall show you where the hunt plays out. Then we will split up. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish, කවුද ගෝල්ඩන් ෆිෂ් කියන්නේ? while I nab the phoenix egg. එයා That ෆිනික්ස් will be quickest. එක හොයාගන්නල මට තියෙන්නේ. යුනිකෝන් හොන් එක ගමනේ. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. Turns around, it's over there. Look. හරිනේ. යුනිකෝන් කාර්යය. Golden fish. Do I need a rod or a net? Please. It's not a real නැටි fish. ඇත විශ් කියලා නෙමෙයිද? Towards the water. ගැරල්ට් See the ඇවිල්ලා චාටර් lights? වෙනවා ගැරල්ට්. The hunters are trying to hook the අතන fish. තියෙන මක්ක සීන් එක. You must simply dive in and find it. හරි හරි. මම යනවා. The golden fish and the horn both contain Wow. hints or clues that will help us find Milton. ටෙක්ස්චරින් Once දන්නේ you මොඩලින් have උත් fish and නේ මම. horn, find me among the other phoenix egg hunters. හරි. මම All වරගෙන clear? යනවා. Then let's get to it. හරි හරි. කොහෙද යන්නේ? අයරේ යන්නේ පල්ලෙහාට. වෙනද හොයන්න යන්න. Fiorano of the 1290. Long live Toussaint! හරි හරි ඕක වැඩක් නෑ පුතා. මම යන්න ඕන අරු අල්ලන්න. කොහෙද ඉන්නේ මිනිහා? One were to call a state courageous or coward. යුනිකෝන් කොහෙද හිටියේ මෙහා නේද? හොයාගන්නත් නෑ මේ මනුස්සයා කොයි ලෝකෙ යනවද මන් දන්නේ නෑ. හරිනේ. යුනිකෝන් ලයික් මියුසික් ලෝ. මියාට මොකක් කළා දෙන අල්ලගන්නද? Perhaps අස්පෙන්ටා. an apple will work. Or some sweets. We would Apple not is be lovely. in this predicament, dear Ah, sister, were you මම still ඇපල් a වලට කැමතිලු. virgin. Do you really wish to have this conversation මන් again? දන්නවද යුනිකෝන් වල කැමති ස්වීට්ස් Hush, දේවල් will you වලට නේ? spook the beast? ඇපල් එකට වඩා. Hey folks, gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? ගලව ගන්න පුළුවන් වේද? නියමස්සේ රෝස්ට් වඩා කරන හොඳ. දිව්වා නේද? හොලි බග්ගොන් මාස්පියා. මොකක් කර හොයාගන්න මම හිතන්නේ මේ ස්වීට් හරි මොන හරි තියෙනවනේ මේ හලක පාල. ස්වීට්ස් මොන හරි තියෙනවද මේ හලක පාල? ස්වීට්ස් ආර තියෙන්නේ බඩු. Cold game's not likely to tempt a unicorn. එබැවින් It's sweet. Crispy apple. Should like that like any other damn horse. ආර තියෙන ස්වීට්ස් ආයේ ස්වීට්ස් Think unicorns. Rainbows, Yeah. girls, sweets maybe. මම ස්වීට්ස් වලට තමයි යුනිකෝන් ලාවේ. යුනිකෝන් අනේ පාචියා කොයිද යා? කොයිද පාචියා ගියේ? ආන්න ඉන්න පාචියා. මෙයා මෙහෙමින් යන්නේ මොකෝ? යුනිකෝන් මම පාචියා ඉන්ජු ජෝජ පාචියා එන්න Doesn't have a sweet tooth. කතම යා ඔය හොරක් වෙලා වගේ නිකෝ Almost had it. ඒක දුවනවානේ අල්ලගන්නේ කොහමද ඇපල් ගෙඩියෙන් ලොමයානේ හරියන්නේ ඔවාන ටේක් ඇපල් කියලදී ඉන්වෙන්ටරි එන්න මේක ගන්න ස්වීට්ස් එක වෙනකොට යම් හරියන්නේ අස්පේ Damn it. අන්න
ඒ අස්පයා මේ එනවා අස්පයා අයියෝ යනවනේ අර බූරුවා කොහෙන් ගත්ත ඌලමෙන්ද මන්දමු අස්සක විශ්වාස මට දිනා ගන්නට සීනයක් තියෙන ළඟට ගිහින් එමින්සරීමු එමින්සරි An apple. Yum yum. යම් අන්න එක තමයි හරි රසයි මේක ළඟට ගන්න අනේ බාචික එමින්සරි යම් කන Easy. ඒ බාචික මේක හෙල්ලවදී ගන්නද ඕන මෙච්චරලාගේ මට දෙකක් දුන්නා නම් ගන්න දෙන්න Gardens are huge. යන්න Better off පුළුවන්ද on horseback. ඕ Hey ya! This is deceitful. Golden fish should be easy to spot once I'm under. මෙහාදී ගෝල්ඩන් ෆිෂ් එකදී උතුරවලේද තියෙන පෙනිල්ල මොකද පොඩිය ගෙම් බෝල් යනවා දුබියන් පොඩි එක ගෙම් බෝල් යනවා මෙතන ආයිෂ් බලන්න කොයිද මේක තියෙන්නේ in the water? ගෙම් බෝල් මේ Sure, මෙතනදී if you're a peasant. යන්න දන්න මේක මෙහා සීනිමුරු වෙන්නේ පටෝෆියා එම ළඟ දියල් තියන් තිබි අපා කැන්ඩී ඔක්කෝ ගන්නට සී නැති ලෝඩ් මේ මොකද මේක එකත් කැන්ඩී එක මොකද මේක අන්න ඒක තමයි පුතා මේක ෂුවර් ඇන්ඩ් ෂොට් අවුනේ යාර කවුද ගත්ත Hey, බූදයා wait. Stop. It's important. ඒක තමයි ඒක වැදගත් මොන මගුලද කුවේද යන්නේ කරගෙන King Cormorant, sire, King, accept this offering we bring. Prithee cast upon us your merciful eye and bear before us its secrets. කවුද As පොළොස් the moon කොට්ටෝරු is වගේ එක heavily coursed of trace. රාජෙක් In my නිකුත් කරේ domain, I await that moment of grace when a soul of good or ill repute brings me a අරු gift, ගැරල්ට fitting tribute. අපට දෙරි මොකක්ද ඒක අම්මෝ ඒක කියවද ගොඩු කොයි අඩන්න දෙන්න Bomb stretch. කොයද යන්න තියෙන ඔයා දරුණු විලෝ දරුණු තමයිඩෝ අරේ මගේ වේ යාළුවා මැරෙන්න නම යාළුවා දර උත්තර මේ පීල්ල තමයි එපා වෙන්නේ අනේ The light is positive. මේ ඇඳුම් මාරු කරන්ගෙන නොක්කන වලි මට එපා වෙලා තියෙන ඇඳුම් ඉන්වෙන්ටරි හරියන්නේ මේ ගස්ලක් බරගත්තන හරි කන්න හරි දෙක අලුත් මං ඇඳුමක් අසේ යුනිකෝර්න් Yeah. ඔය යන්න One more, and another two. ආයිෂ් මම යුනිකෝර්න් එක බලන්න අස්පෙන්ටා මලහාලම යාසී ඔය ලම්බ ගැනවගේ මන් දන්න ඔය ලස්සන් දැනට කියලගාවට අස්සයක් කොයිද මොකු මියාව ගන්න බග් එකක් බග් Hey there. අන්නේ වනාතිෙනවා
අස්ස If you අපි කියන්නේ. please, Your Grace. We do not please. We Yeah. act out of the highest necessity. Or shall be explained later. දීමම්මගේ බිත්තරේ කනපලා ගන්න නැතුව But it's against the rules. I rules am අදාළ the නැහැ. rules. අන්න හරි මම තමයි rules. I am the rules. මෙතන මේ මිනිහ මැන්න නම් බිත්තරේ තියාගෙන බිත්තර හම්බෙනවා. Geralt! At last, At the last. Got a key and a clue. I've another. Show me yours. Who wrote this drivel? I begin like a toad, පසල් එකක් නේ. hollow පසල් එකක් නේ out මොකද්ද? with රිඩල් legs, එක. then end like a mouse with a head of hard cheese. මොනවද මේ කියන්නේ? හරි මෙයා මේ මොනවද කියන්නේ කියන එක ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මට දැන් කම්මැලි ගගා ඉන්නේ මේක. ඔව් විනාඩි 30ක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. බයි බයි.